mai vedu haasi kukwana because probably apo mutendo wake. So I think through him, Chairman, we are happy to hear Mr. Chirenje. What out to be because Chipunza is a big name. Since our Chipunza party, we are a very big family, and we give him the position that he deserves in our family. That was my contribution to this channel. This will be my last question. Anyway, I'm also a born-again Christian. Gave my life to Christ when I was 15 in 98. And during that time, I remember I read almost every book that was written by the late Kenneth E. Hagin. He used to say one statement almost in every book. He would say, you cannot do anything about birds flying over your head, but you can prevent them from making a nest on your head. So I think, as my colleague Pilat was stating, there are some people who are bent on pushing for likes, for comments, for numbers in the media without even ascertaining the truth, without even investigating the real issue. And so my encouragement is, you cannot do anything about birds that are flying over your head. They will always fly. But what you can do is prevent them from making a nest on your head. So I want to say, from a professional point of view, that this is the life that we live in. There are people who may like you, there are people who may hate you, but there are those who also love you. And it is unfortunate when people paint you the wrong brush because of wrong information. But however, in light of the fact that the man is here to apologize, is sincerely sorry, and also he was a victim as much as the bishop was a victim. There were men who duped him, and we hope that someday the law will catch up with them so that this scourge of people who sell people's properties stops and comes to an end. Like I said initially, this represents an example, one example of thousands of cases where people are duped in various ways, especially when it comes to land and property. So my question, which is the last one, with what has transpired as a Christian, it is not that it is incumbent upon you to act Christian because you are a believer, because you are born again, because you are a servant of God. God called you, God chose you, Bishop, and that calling is meant to lead millions to Christ. The last command that Christ gave, Matthew 29:19, was go into the world and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The calling is yours to use every situation, every negativity, every positivity, whatever stone someone throws at you. Don't know the nasi is not marondera. I go and sleep. Where do you buy good? No, nasi don't run sapi. Don't run sapi. Don't run Yazure. Don't run Joanere. Don't run Pampangwe. Munumarara, I cannot mention. Lundo Batsira one should be genuine. Those who are no tendwa. But Wakaita is for the past 10 years. Wakaita is so Nyati. Muna no kumbira regere. Acha ndipei murumu. Kune kuregerera. Andi mapanzwisa. Because it knows the consequences of forgiven sins. Muna akaregererwa kana muna akati ndabaoenda kuna judge. Judge anompa sentence. So nechekutaura. Uze ndine mburi, ndine chi, so nendo suppose kupa 10 years, ndaupa
ndaupa 3 years but dzimwe tachengeta in case you perform. Ndakabvunza wana baba wako Chirenje kati munondipei. Mukadzi wangu akafa nekuda kwenyaya iyoyo. Ndambokutsanangura musi wako yapa. Munondipei tete, ndikutaura iyoyo tete. Muchamutsa here makanyara moisa? Ndoda makanyara wangu. Handisi kuti you are wrong though. But ndikuweza kutsanangura the pain and the grief that I went through. Isa makanyara. Ndokupa imba iyo. Ndedzimba dzakawanda Chirenje. Ukanguyana makanyara wangu achira, tota achira mauya isapo. Zvina basa. Ndikuwedza kuexpressa kunyangadza kwawakaita. So uyu mwana wangu akatanga ari muchechi mangu. Ndine so many sons wakurana maministries avo. I release them, I teach them, I scream at them. But una mwana umwari wangu ndokuti watoda kuita sei kuima ndishona wewe ngati hayo kanazoneza manje zvakapera kudara izvo. Aiwa babakani, aiwa babakani, ngati okay fana yeyo ndo chiKristu chandakuratidza imi wanhu wekwani wekwaChirenje. Handina kana one uyandombomuzviutanidza wemedia. So mwoyo wangu wakuregerera sabotamudziko zvako. Mwoyo wangu wakuregerera. Handidi kuti utadze kufamba parwendo rweupenyu uchinzi wozoenda kumapostori, wozoenda kunazonzi pane murume akakusunga. In ministry yangu it's a very clean ministry, very professional. Ndakadzidziswa nana baba wedu awa kuti kana uchiita chinhu chako achidi ropa, achidi kuita sei, achidi kuita sei. Saka ndati ndakuregerera. Number 2, media. Ndokuziva imese maiburitsa nyaya idzi. Handambokutsvakai indoziya media Nyati. Kana kwaita ndine one gentleman I used to love. Ndio ane media house yake, social media. Ndio kuZBC. Aimbosenza kuZBC. I cannot mention his name. He phoned me. Kati wachipunza tine nyaya iri kutenderera. What's your position? Chindakangoita ndakamupa nhamba ya lawyer wa Duped waobeishawa. Karipedzerana iko. He came to me akati, I'm sorry. Mangwana maizonditi ABCD. Ndakuburitsai. I'm not that hard. Ndanzwisisa. Ndobva akomenda. Media house. Nazozvotaurwa nemwana wangu kuti wamwe warutsvaka manumbers. Yes. Haupfume neropa remumwe. Haupfume neziya remumwe. Tsvaga chokwadi woimplementa chokwadi chako. Saka miwe media house muchandipei. Kana mukamfa ndakaiva katenderedza waChirenje wane 2 years. Ndoingestoka yakanzi yakazobuda pagroup rekwana Nyati. Anombokomenda. This is my first comment. Kadai makazvibvunza kuti murume uyu aramba akanyarara uyu ari kunyararirei? Chii chaari kuimba nacho after all those character assassination nekugwadziswa kwese ikoko. So media muchandipei. Chada apology yenya. Asi kuna Chirenje. Nekune media yenyu ndakuregerera ndifundisi ndipastor iri. Asi ndiri kuda apology yenyu ndokuziva imese. Pastor akataura uya ndofunga ari kuzvinzwa. Na tete wayo akataura wese wayo ndofunga ari kuzvidini futi.
ari kuzvinzwa wakadi kuuya kuzondibvunza. Anditi bhaibheri redu rinoti kana hama yako yakanganisa enda undomutore mutaurirana. Imi wekutenda gadzirisai hama yenyu. Ndakatoona kuna mwanga wakutoparidza zvavo kuspenda 1 hour yewatendi wauya kuchechi uchiparidza zvatiwo Chipunza. Audi kutadza here ikoko. Zvino zvisinei kwasviba. Ndoda kutenda vana Nyati mauya Chipunza mwe rushidzirawo mberi kumhuri yekwamupakacha nekunana Nyati. Mukoma, thank you so much for coming. In my pain, ni mwoyo wangu wakasununguka semunhu anopiwa zvakawandisa. Mukombe wangu wakapfachuka so. Ndamuregerera. Way forward, vada kubvunza. Vachadzoka vachibvunza kuti zvamaregerera. Handito protocol yacho. Handina senge zvinhu zvekuregerana. Saka munhu wedu ini rutonyatsoziva kuti ari panze. Asi kuva panze ndiye azviendesa panze chii ega. Zvaari kufamba mazviri ezvinezvo hazvi zvedzinza rekwana Nyati. Hazvi zvaBishop Chipunza. Ndiye azviendesa panze chii ega. Dai akaita izvi musi wekutanga. Iwe saka uri kudaimba. Ndakaisa $2 apa. Isa $2 yangu papi? Apa. Go ahead. Ndo chimaungwe, ndo chiKristu, ndo chimina. Isu vana Nyati hatimbosweri tichibhenda so. Tiriwana murwira pachena. Tazoimaona tauya tese takadai. Izvo zvokutanga zvakaita izvo. Zvino ndinobogara minibogara ndoti dai manguva mai wangu waripo wachera unonzwisisa. Mai wako iyoyo handinoti mai wako ndiachera wainzwisisa. Wandiye hanzvadzi yavawo ndowaimaneja zvinhu zva ndowaimaneja wezvinhu zvacha waigara pasi wonzwisisa. Noti aiwa iwe Chirenje iwe chibva apa. Imba iyi mukoma so wakauya wakaita munamato wawo wokumusha. Rugara pane mhiko dzevamwe. Iwe tazviona zvaitika izvo. Tine kamwe kaegera apa. Tine kamwe kamba kari papa. Iwe shamarika chiya ugara. Chisiyana nazvo zvokubirwa izvo. Hauna kuenda mapurisa ndizvozvo. Ndo deliverance yawaida iwe. Kwete yeprayer. Yeprayer unoziva kuti chimumsa pana kuita deliverance yeproperty. Toda kuona uri mumba. Toda kuona dignity yako yadzoserwa. Toda kuona mhuri yako ichifara ichiti dedi mauya. Tinozvigona isu vana Nyati. Zvino wakawakanganisira. Ngodaiva tina mombe kana 10 kana 15. Isu toti mukoma muda kutorangana apa pa 2 kuti amupe imba. Mupe imba. Zvino wauya kukumbira uregera hapana chauya iwe not school. Chinanogadzira chishona chandataura kana usina kuchinzwa unobvunza vana baba wako kana vana mai wako. Muzukuru ari panapa.